Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Zgodnie z obietnicą wracam jeszcze w styczniu. Ten odcinek powstaje w styczniu 2021. Z odcinkiem trochę nietypowym, ale takim przewidywalnym. Zgodnie z naszym cyklem wydawniczym można byłoby się dzisiaj spodziewać wywiadu i taki wywiad będzie. Będzie wywiad anglojęzyczny, zapewne domyślacie się, bo widzieliście okładkę tego odcinka podcastu. Mój gość, Troy McGinnis, to jest gość znany, powiedziałbym, od dekady albo więcej ze świadka takiego nazywanego Lean Agile, a więc połączenia jednego z drugim, jeśli chodzi o podejście szczupłe i podejście zwinne. Osobiście do jego pracy wielokrotnie wcześniej już się odwoływałem, jeżeli chodzi o podejście oparte o prognozowanie statystyczne. Troy jest autorem bardzo wielu narzędzi z tego obszaru, ale rozmowa dzisiaj z nim będzie o tak zwanych blokerach. Blokery to oczywiście jest taka kalka z języka angielskiego, a więc jakieś wydarzenia, zaraz sobie o nich powiemy szerzej, może brak wydarzeń, o tym też powiemy, które powodują, że nasza praca się zatrzymuje, które powodują, że mówimy o tym, albo ja jestem zablokowany, albo ten element pracy jest zablokowany. No właśnie, czy jesteśmy w ogóle świadomi w naszych organizacjach, w naszych zespołach, w naszej własnej pracy na temat tego, co to oznacza, że zadanie jest zablokowane. Niemniej chciałbym, żebyśmy, zanim ja się rozpowiem na ten temat w języku polskim, posłuchali trochę rozmowy z Trojem. Rozmowa z Trojem jest, powiedziałbym, szalenie istotna, dlatego że dosyć odwraca optykę, to znaczy lubimy być zajęci i lubimy raportować tą zajętość. To jest zdanie, które pewnie nie pierwszy raz słyszycie ode mnie, jeśli jesteście stałymi słuchaczami tego podcastu. Z drugiej strony pewnie ode mnie również słyszeliście wiele razy, że podejście, powiedziałbym, zgodne z jakąś filozofią czy metodą Kanban jest oparte o tym, żeby śledzić przepływ pracy, tak? A więc mówimy, nie chodzi nam o tą zajętość, chodzi nam raczej o ten przepływ pracy. Ten przepływ pracy wizualizujemy, ten przepływ pracy ograniczamy, co jest oczywiście nieintuicyjne, ale okazuje się zbawienne. Natomiast to, co usłyszymy dzisiaj od Troja, to jest może, tutaj taka zajawka, powinniśmy przyglądać się pracy, która nie płynie. Ale słuchajcie, to wszystko, a także zapowiedź ciekawego narzędzia w wchodzącym wywiadzie. Welcome everyone. I'm happy to have a special guest today. My guest today is a person who's, I would say, famous in the community for many, many years, related to topics of dependencies, of forecasting. I believe I may not be the only person who knows you through your amazing Excel files, which help forecast a lot of interesting things for organizations. But that's not everything what you specialize in. So today my guest is Troy McGinnis. That's the right pronunciation, right? It's not G. That'll work. That'll work. Okay. Troy, I was trying to find the right date when I discovered your work, and actually that's like 2011. That's that's like my older. We're dating ourselves now. We're getting carbon dating. Exactly. That was when I was, I would say, discovering wonders of statistical forecasting and Kanban land and whatnot, Monte Carlo simulations and stuff like that. If you don't know Troy, I recommend everyone Google for his speeches. Enough of me talking. So Troy, if I would ask you to introduce yourself to our audience, what do you say? It's the parent question, what do you do with your life? I've just been in software since the 80s, 1980s, and I've come up sort of through that world. And I ended up being one of the few executives which had any understanding of math and statistics. So I've sort of played every role in the software world, and now I sort of settled on helping people make better decisions with data. And that sort of ends up encompassing the forecasting, and it ends up encompassing, using metrics in better ways to uncover problems and so forth. So, I guess when my mother did ask me what I did,
I sort of said, I teach mathematics to executives, how I say it, and try to make them sort of realize that there's a lot more data that they could be using to make better decisions should they care. Okay, sounds like very much needed work in this world, I would say. We hear that many organizations are data-driven and whatnot, right? But when we look at people's hands, the decision makers, it doesn't always look this way. But I invited you to our podcast because I wanted to talk about the topic which I guess pops up in every software team, in every software organization, but not only software, all knowledge work organizations, right? If you are on a factory floor, you can easily see that the conveyor belt is not moving, that the work is blocked, right? But in our knowledge domain, it's not so easy. And blockers are something what I would say is frustrating a lot of people, right? Is making life harder. And I keep hearing like, how do we deal with the blockers? And I'd say like it's fair to say that before we jump to conclusion, how do we deal with the blockers? Why do you think there are so many blockers? And are there any patterns? Are there any common categories of blockers in knowledge or IT organizations? Oh, great question, isn't it? And I think Adam Uret sums it up best when he sort of says that if you're building cars and there's a problem or a blocker about installing transmissions, they start to stack up and somebody trips over them and then they realize, oh, there's a constraint or a blocker putting in transmissions, whereas we're not quite that. Our constraints and the queue that forms before a constraint are a bit harder to see. So I guess there's a couple of things. I mean, just defining them in general, blockers or dependencies are really the same thing to me. They're the inability to start something or the inability to finish something because you're waiting for something else. So it's just often an imbalance between what someone can do or needs to do next and whether they're inhibited from doing that for some reason. And are there patterns to it? Well, I think there are. And one of the things which differentiates us from, I think, the factory floor is that I think our dependencies constraints move around. Every time we choose a different set of work or we implement a different framework or we prioritize one customer's demand over another customer's demand, we often shift those constraints around, those blockers around. So one of the things that interests me is trying to help people understand that blockers come and go. And sometimes, and I think Deming did this even in the factory setting, he said sometimes it's better just to wait. Just don't jump in and try and fix something until it's a problem because you'll just keep you'll just make it worse. So the patterns I see with blockers when I see people trying to manage them is they try and drive them to zero, and that's not possible, or it's certainly not cost effective. And then you fix that set and a new set emerge. So for us, I think what we've got to do is find a way to make our systems more resilient against blockers rather than trying to eliminate them. Try and identify the causes which are avoidable versus those which are just part of doing good business, because some blockers have an economic reason for being there. Sometimes we want to do some work ahead of other work, and we'll block that work so that we can do that. And why it actually impacts flow and causes pain overall, economically, it's a good decision to prioritize some work. Just not always, and just do it knowingly. So I guess that's what I'm trying to get to with blockers is, first of all, make people realize that it's just the inability to start or finish something, and then to realize in our domain, they move around and they shift. So don't go hunting for the blocker or the dependency. Go hunting for, what type of work causes these blockers and these dependencies. Tradycyjnie też krótki przerywnik, a więc troszkę informacji o tym, co się dzieje no właśnie, i u mnie, i z podcastem. Przypominam, podcast od niedawna dostępny jest w aplikacji Empik Go. Tam też możecie go wysłuchać, możecie go ocenić. Nadal możecie zostać patronami tego podcastu przy pomocy portalu patronite.pl/kanban. Dołączył do nas ostatnio kolejny patron. Wielkie dzięki za to, Pawle. Co jeszcze? Parę osób się zgłasza do mnie z takimi pytaniami. Radek, a właściwie
czego jeszcze można byłoby się u Ciebie nauczyć? Chcę zapowiedzieć, że ten rok 2021 będzie rokiem nowych szkoleń i będą to zarówno obszary dotyczące właśnie metody Kanban, jak i czegoś zupełnie innego. Pierwszą rzecz, którą chcę zapowiedzieć, to jest to, że już na marzec tego roku razem z Anią Radzikowską, inną trenerką metody Kanban, ale uwaga, również product managerem takiego produktu, który znacie z podcastu Kanban Maturity Model, będziemy organizować pierwsze w Polsce szkolenie KMM Kanban Maturity Model, oczywiście w wersji online, dla wszystkich, którzy chcą jeszcze bardziej, można powiedzieć, zgłębiać podejście coachingowe, podejście konsultingowe związane z pewnymi praktykami metody Kanban. To szkolenie jako pierwsi, jedyni w Polsce przeprowadzimy, bo nie wszyscy trenerzy nawet mają uprawnienia do prowadzenia tego i chcemy je przeprowadzić również w języku polskim. Także można powiedzieć premier. Więcej na ten temat znajdziecie na mojej stronie internetowej, a więc na leanagile.ninja. I meet a lot of teams saying, well, we have blockers, we are continuously blocked, and I'm asking what blocks you? Oh, it's the other team, or it's the specialist, or many different reasons, right? And when I ask, okay, could you show me any stats, any data? If you feel this is a pain, not only for you, but for the customers, for the products who aren't finished, right, or delivered on time, then how about we have something, let's just say, at hand, right, like hard data to prove it, to maybe talk to those executives that you mentioned that this is it. And I need to say, just handful of occasions when people could say, yes, sure, we have it. There's a lot of complaining, there's a lot of unhappiness about it, but I would say not many places where you can easily say, oh, we have, or even we can dig for, like, retrospectively for data about it. Do you see also this happening? Yeah, I do. Everyone feels sort of pain in different places, but no one actually takes a holistic view of it. And that pain is progress. It's often good. I mean, if we weren't trying to deliver something, we wouldn't even encounter these delays. So these delays are a sign of people trying to do work and evidence of things moving forward. What I find is that people get sort of lost with their local little constraints, and they miss the sort of the bigger picture of how they're constraints. By far, the number one reason that a blocker takes weeks to fix versus days to fix is people don't realize they're blocking you. It purely is. If we have a good reason for structuring and organizing our teams where there are handoffs, and sometimes they're necessary, right? I mean, you don't always need every skill set. If you were running a hospital emergency room, you don't need every specialist for every bed all of the time. Right. You have a central, sometimes equipment mandates that you have a central spot that people go to get X-rays or MRIs or CT scans. We don't put one of those for each bed. So cost effectiveness sort of sometimes needs that we do have some specialist skills, either based on equipment or years of knowledge and background or security. So you want to compartmentalize what's known. So we really need to find ways of making sure that we use those resources more effectively. So I think that whereas the number one reason people don't realizing they're blocking you is the cause for lengthy delays, they also don't really know and have a global picture about which order they should pick things up to do. In a hospital setting, we understand that if you've got a critical care patient and they're on and they might have to be rushed to surgery, they jump the queue. But often when you're the team opening up network ports, you don't know whether opening up the network port for this external server, you don't know the cost of delay of not doing that one first versus everything else in your list of items and work that you could be doing. So what do? Pick up random, pick something local, pick something easy, pick something you know. So until we can actually help an organization understand a global picture of prioritization, no one would know which order they should unblock work or whether they should shift their focus from one piece of work to another. So making everyone aware that they're blocking you
is probably the number one reason I see. But Mhm. very close behind it is making sure there's some shared view of urgency when they do get to make a decision about what they do next. Yeah. And then the third one would be making sure they make those decisions about what to do next as fast as possible. So smaller batches. Don't go stuffing a year's worth of stuff into the queue and then having something urgent waiting. Makes no sense, right? And I think that's where agile and lean sort of promoting smaller batches can help. So yeah, I am not of the camp that thinks that you can reorganize an organization so there are zero dependencies. And I'm not of the camp that thinks that's even a cost-effective way of doing it. I'm more about they're going to happen. Let's get better at managing them. Okay. So how do you do it in practice? Well, what's your recommendation for the team feeling like, oh, yeah, these two guys are talking about us, our team. Yeah, we have dependencies, we have blockers, and we would like to start, doing something, maybe measuring, maybe collecting data. What do you recommend? Yeah, I think that's the first thing. I mean, one of the things that used to infuriate me, and it still does infuriate me, is I see people with these wonderful Kanban boards when we used to work in person. This is pre-pandemic. Yeah. And everyone would stick red Post-it notes up on a blocker on the board. And then when the blocker cleared, they pulled that red Post-it off and chucked it in the bin next to the board, and it used to infuriate me. Can I just keep the Post-it notes? Can I count them? Can I just see how many blockers there were this week? Can I just see on what type of work they were on? Could you just write a note about what the cause was so I could start collecting this data? And that work, I also learned from Klaus Leopold. Him and I did a talk, and he was doing it before I was, called blocker clustering, where you just keep those red sticky notes and write on them how long you were blocked, put a little stroke on it every day at stand up that it was blocked, and then keep them. And at the end of the week, cluster them somehow, cluster them by root cause, or cluster them by the ones that are internal versus external, things our team can fix versus things we need help fixing. Cluster them and count up the number of day strokes on them to work out the number of days these things were delayed. Even simple data like that done for a short period of time will give you a very good indication of where your solvable blockers and dependencies are. And don't go after every single one of them. Just go after those really big, impactful clusters, the ones that you can do something about, and solve them. Make it sort of say that for the month of January, one item on the board has to be about removing and solving a root cause of a blocker or dependency. Don't go all out. Don't take every bit of capacity. Just progressively find your most impactful reasons work gets blocked and stalled, and fix the ones you can. And it's the data you need. You already have. You're just throwing it away, and that's what frustrates me. True. Yeah, the story that you were just telling, activated some neurons in my head, meaning like, yeah, this is it, that we trash this information, right? We remove it because we want to see work flowing. We tend to forget or just like hide information about why work do not flow. And I think we are also biased. So that's my perception and my experience that, in organizations where we actually started collecting data on blockers, technique of blocker clustering that you mentioned here, which is like very much Kanban, also from my perspective. We ask people what blocks you, and they usually talk to you about the thing that blocked them, maybe the most painful blocker. But this could be really like a special case, right? And maybe that was like one-time blocker. And if you don't have this distribution, these buckets, let's put it this way, right? How many of them we have internal, how many of them we have external to our team or external to our organization. Without it, we cannot really say if we just attack one single case, or the cluster that you're saying is within our control and first of all, maybe the most impactful in terms of like the sum of waste or waiting caused by that. Of course, I know that many people ask me then, oh, how do I do it? How do I do it in Jira? Yeah, like let's put it this way. I know that different organizations, of course, are trying to deal with it, but from your observations, what
teams, what organizations can do about it? So let's just say we have data collected from a month, maybe a quarter, and what next? Yeah, so I think you're right. I mean, it's now more important than ever because now we're moving to more remote workforces. People on the team members can be blocked individually and not raise their hand straight away. You know, they're gonna struggle to work it out. So I think even the character of the blockers at a team level change when we work remote versus in person, where we could roll our chair around and we could get up and wander across and ask Joanne how to do something. We can't do that as easily anymore. And, you know, we're a bit desensitized to Slack messages. Oh, yes. God, they have a mute function, right? So you know, right now, you know, there are two sets of data and things that we need to do. We need to support the people we have to make sure that we give them ways to raise their hand about I need help or I could use 5 minutes of your time to get past this problem. And then so there's going to be a set of blockers now which are about reinforcing communication to make sure that we don't have a 24-hour delay between now and next stand-up of I'm stuck. And it would be a really simple thing for you to get me unstuck. And then there's the organizational side now where everyone feels they're in their own little isolated world. So coordinating how you utilize those shared resources and those constrained resources and skill sets are become vitally important. And, you know, I think just like we tried to do with the Kanban days, is your first thing is to make that data visible. Why it's sort of, I mean, it's ludicrous, right? I mean, we know that in the software world that process efficiency is around about 15% max. Hands-on time is 15%. And all of our tools like Jira do a great job of managing the hands-on time. What about that other 85% of the time where the work is sitting idle? Is anyone looking at that? You know, is the right work sitting idle? So that's, I think we need to start visualizing work not moving rather than visualizing the status of work moving. And so once you start getting those visualization of it, which, you know, like even if now when people get blocked, they send an email to another team, you know, we need this port opened. Or we open a ticket on Jira if they use the same system as we do. And a lot of these teams don't use the same tool between. Well, imagine you're blocked on HR about hiring. I need this hire contract to come through to hire this person for this new staff member. Or sometimes you need someone to sign off on the disclaimer message on the checkout screen, which is the legal team. Do your lawyers use Jira? Bet they don't. Do HR use Jira? Bet they don't. Quite often, those big delays have nothing to do with the work items themselves. They're to do with how we coordinate the workers around and get approval processes with it. So even if we were to say Jira is the source of truth for our blocker data, we would have a very imperfect view of that last sort of mile, what happens before it hits dev and what happens after it hits dev into production. We need to find a way of visualizing blockers. The reason work isn't in production across the whole org, and that's a bit harder than just telling everyone to use a custom field in Jira for blocked reason or block date, because then it just makes it look like it's only dev that blocks. And we've been at this continuous improvement game for a while now. I mean, you and I have been talking since a decade on this, right? So if there was really easy low-hanging fruit on the dev side, we'd have solved it by now. So I'm finding a lot of low-hanging fruit just on the adjacent sides of the IT org. And that's especially what I knew when I was, you know, when I was a VP for a big company, right? I was just the VP of escalation. The only reason that the blockers and dependencies got escalated to me was because they were external to IT. So my whole job really came around escalation outside of the tech org. Isn't that stupid, right? Like, why don't we have systems in place to make that obvious and visible? And I think that's what's missing in our industry is an overall picture and tools to help coordinate
the work across the entire org, not just this little IT fiefdom. Yeah, that's a challenge I can second too, because for example, when I run the static workshops, when we try to design the Kanban system, we ask people like, what are the sources of the work coming at you? And we say, oh, this is coming in Jira, but this is coming over email, and this is coming over I don't know what else, right? And we have our Jira and we have customers' Jira, and they are not connected because one is on premise and one is in cloud. And I don't know, it surprised me. That's maybe a little bit different topic, but I see companies like very eager to move to the cloud, to change the technological stack. But how about expanding one tool to the whole organization or changing the tool? Oh, no, that's not possible, right? While the license cost is just peanuts against costs of lift and shift approach to the cloud or whatever. Yeah, right? But no, organizations don't like to do it. Troy, one of the new things that you are involved in is something what is called blocked app. Yeah, I've witnessed your demo of it. I started also playing with it. This sounds like something that may, I would say, address some of these issues. To have one place to at least collect the data. Is this the purpose of the app? Yeah, I mean, you're right. That's exactly the purpose of the app. And having been on the other side of the requisitions for IT tools, I've tried to sort of say, I've tried to mix it up a little bit by sort of saying you don't pay by user at all. So there is nothing stopping you inviting everyone from legal. There is nothing stopping you inviting everyone from HR. There is nothing stopping you inviting everyone from your external vendors. So you can have unlimited number of users on the system. When you start getting multiple teams coordinating, we have team bundles, so 10 teams, 25 teams, 100 teams, right? And you just pay a monthly fee for that. But I just know how super critical it is that nothing can stand in the way of a tool being used by the whole org. And because any tool which actually gets just siloed based on cost, especially when you get to dependencies across teams and organizational boundaries, will fail. So I'm trying to have the lightest, most simple, phone-ready capturing app that just does a couple of very basic things. You can open a blocker on another team so that they know that they're blocking you. You can sort of, they'll get alerted via Slack and email that they're blocking you. If they use Jira, it will block it in Jira and then sort of email them and notify them in Slack. You get my picture? Just make it really simple for people to capture when they're blocked and to make it difficult to ignore. And then the second thing is to try and then, when those teams look at the list of blockers opened on them, get some order of guidance about this one is more urgent than this one, which is more urgent than this one. So that when they do unblock them, they unblock them in some systematic way, not just sort of based on tarot cards and voodoo. So it's sort of that's what it's trying to be. It's just a nice, simple Twitter-like style app, where rather than tweets, you have blockers. And you tag those blockers with root causes and classify them in some way into blocker clustering automatically. So just by using the tool, we're going to get better statistical data on what types of blockers happen more often and how long they block you for. So that's what I tried to do with Blocked App, and I made it completely free for a team level because I think that you should start there. Get your team house in order for blockers and understand the causes you can solve internally. And I'm more than happy to take your credit card when you want to start working with other teams in the organization to start dealing with blockers between those teams. All right. Yeah. But, my competitor is red Post-it notes. And it shouldn't be, right? And even if I just put some pressure on the IT vendors to start focusing on blocker data more effectively, I've done a good job, I reckon. So at the moment, it's a way of naming and shaming the vendors about ignoring blockers.
Right. Yeah. So if what you just heard from Troy sounds interesting, I will of course post the link to the app in the description of the podcast episode. I think this is really cool what you said, that even if we have Jira, which is used in one part of our organization, yeah, we could use the right click flag, or we could I don't know, filter with JQL tickets which were blocked and collected in Confluence, I don't know, table or whatever. But these are all, I would say, very time-consuming activities. Yeah. So how about we all have at least one app when we can say, I'm blocked. Yeah, I'm blocked by X or Y, and also having a notification that you are blocking the Y or X, and that's something what can, I would say, at least address, if not solve, the first thing that you said. People don't know that other people are waiting for you to do something. I think the awareness or consciousness of it would really help many teams. Troy, if all the things that you just mentioned are interesting for our listeners, I already mentioned the famous Excel files and dashboards and visualizations, which we are known for many years, where people can find. So, like, if our listeners would like to find, this guy sounds quite smart, I would like to know more. Reserve judgment there. Focusobjective.com. There's a free stuff link up in the banner there, and they're all free. Mix my work. I do 50% training, 50% consulting. So whenever I go out on site and I build a tool to solve a particular problem, I've made it free. And once you've done it for 15 to 20 odd years, you end up with a lot of spreadsheets. so rather than have them collect dust on my machine, I stuck them up on GitHub, and everyone can just go and grab them and use them. They're mostly, a lot of people are using them. They don't need any training. They tend to just pick them up and use them. The ones which are most popular, of course, is the Monte Carlo forecasting spreadsheets that do that with historical data, and the team dashboard spreadsheet. They're the two which get most of the traffic, and they're all free, and just trying to set up the data to give you sort of just a team dashboard with almost no effort, or the ability to understand capacity of a team or a set of a release or a deliverable without effort. You know what I mean? It's sort of about saying, you've already got this data, let's use the damn stuff. And that's how they come about, as a way of getting you started on using that data. And I think you mentioned something there in that last summary about, with Jira, you can get the data out and analyze it with a JQL query. So here's the problem I see with a lot of the metrics I see in our industry is they're all after the fact. If you need a completed date, or if you need a date that it was unblocked to work out how long something was blocked, it's fixed and solved. And I want us to start using more data when things are in progress and can be fixed and can be reduced and can be solved, right? So all the cumulative flow diagrams and scatter plots and throughput forecasting, they all require a completed date. Something when something was done or finished. And it's too late for us to do something about it when it's done and finished. All right. So I want our industry to start thinking about ways we can start charting data when we can do something about it, where we can actually alter the outcome, not just look back on it and saying, "Oh crap, that was bad." Really? So go and spot outliers and sort of then blame each other on the outliers. Why not avoid those outliers by dealing with those atypical issues earlier? So I've been spending a lot of time, and Blocked is one manifestation of that, of sort of saying, rather than just complaining about long lead times, what can I do about reducing it? And that's where you get, if you start thinking in that way, what can I do to avoid outliers occurring in the first place? You'll start managing your Kanban systems and your Scrum systems and your safe systems in a very different way, because you'll be looking at, this is unusual, and that's your cue. This is unusual. Normally opening a port takes a day. Why is this taking a month? And
And then that's because, oh crap, we forgot. Sorry, my bad. Mm-hmm. I thought I opened that up, and I didn't Mm-hmm. check in the GitHub code or something, right? So I want to challenge our industry to start looking at the in progress work and spotting things which are trending adversely before they hit peril. And that's the stuff I've. If you start looking at some of those team dashboard spreadsheets and aging charts and work in progress diagrams, you'll start seeing a lot of the work I'm doing now is around better managing in progress work, not better blaming in a retrospective why things went wrong. So that's where I'm sort of. That's really powerful. I believe like there's a saying that complaining is within our Polish DNA. So maybe that's the message that try to prevent things from being a reason to complain, right? And a lead time is a great example. I also like it. If you are unhappy with a long lead time, why don't you do anything with the whip age, right? The whip age in the end becomes the lead time, right? So yeah, that's right. It's certainly telling you that if you don't do anything, this is going to get worse. It's not out of nowhere, right? That it collected so many days on it. So still, I would say we started with your mission to educate people. I believe, that's another example, right? Like highlight what people can do in their daily work instead of just retrospectively look at things where you cannot travel back in time, so you want to fix it. Yeah. And when you do that, what you're going to find is what I find is I get called into organizations and there's shudders within the teams. Someone's going to start collecting our data. Oh my God, we're going to get blamed. We better make it look good. Let's sort of split the work. Let's escalate the story points. Let's sort of split more and let's do the really simple things to get our throughput higher. And all these things have business impact. And we cause it. We cause it by whenever we put a chart or we manage or we capture data when we show it, we cause anxiety inside an organization. Now, I know that the actual cause of these issues that happen, no one team can fix. But until we start sort of shining a light on the organizational systemic issues that affect every team, we will keep blaming the teams for being the constraint and being slow and being poor coders, right? And it's never the case. So when you start using sort of any blocker tracking, the thing you will find very early on is just how many of those issues cannot be fixed by the teams that require escalation to the VP level or email outside of the organization, right? And that should be the cue to the organizations that they need to empower people to make decisions and solve these problems at a lower level because they're not being solved. That's the executive team's fault for not creating a system where those problems are solvable at the level where they occur in impact. So what I'm really hoping to do, and I think the Blocked app will start showing that data very quickly, is that we suck at tech management. And one of the areas we suck in is the tech leadership not holding the rest of the organization accountable for actually being slow, saying, yeah, do this feature, or for being slow at hiring and onboarding and then sort of saying, well, why didn't you get the project finished? Well, you didn't let us hire until the last week of December. And you wanted it in January. You sat on those. And now you're surprised. Now you're surprised. And now it's our fault. And we take the blame far too often for things which are not in our control. So we've got to start capturing data about why we're blocked at an organizational level and making it very clear that this impacts all teams, not just a team. And when we do that, suddenly metrics become a lot more empowering to the tech team. They're not just about they're not just about you being blamed. They're about you showing where you're constrained and where you, even doing heroics, you couldn't pull this over the line every time, just 90% of the time. So that's the controversial topic of we need to start comparing teams versus teams. Because if every team's trend is declining,
you can't hold one team accountable for it. That's a system issue, and we need to sort of start shining a light on that stuff. So that's another area I think we can get better at is highlighting systemic issues versus local team issues in data. And to do that, we need to start collecting data across multiple teams, throw away the values and just keep the trend lines. And if everyone's trend line is declining on a certain area, that's a system issue that you got to solve. It tells you something. It tells you something. So let's get on with it. Start capturing simple data. So that's what the team dashboard spreadsheet does, is it helps you start capturing that data and helps you focus on the trend lines rather than the data. Another powerful thing that we try to solve these local bottlenecks, right? But we very often are facing the systemic issues, but without collecting very basic data, we cannot prove it. It's just our opinion, right? There's a saying that we're just complaining again. Exactly. We're just being Polish. Yeah. Oh my. Troy, thank you very much for this conversation. I believe, like lots of topics that we just discovered, our listeners will find inspiring. Troy, thank you very much. And listen, thank you. Thanks for inviting me. Tyle wywiadu na dzisiaj, a teraz jak zwykle troszkę komentarza. Ja tutaj pozwolę sobie ten komentarz dodać trochę inny, bo pomimo tego, że w rozmowie z moim gościem padło wiele, uważam, bardzo ciekawych faktów, to myślę, że warto dodać jeszcze trochę mięsa, bo wydaje mi się, że z Trojem nie rozmawialiśmy o takich całkowitych podstawach. A ja od ponad 1,5 roku bardzo chętnie działam w takim obszarze, który należy do bardziej, powiedziałbym, dojrzałych praktyk metody Kanban, a więc do zbierania, klastrowania, identyfikowania kategorii blokerów. I postanowiłem, że warto sobie powiedzieć, co właściwie my jako bloker rozumiemy, a co nie. Gdybym miał stworzyć taką ogólną, można powiedzieć, definicję, czym jest bloker, to powiedziałbym, pewnie jest to jakiś niepożądany przestój w przepływie pracy, a więc jakieś zadanie albo nie rozpoczyna się nad nim praca, albo ulega zablokowaniu w trakcie tej pracy, być może ono ulega właśnie zablokowaniu po wykonaniu, a przed tą fazą dostarczenia do klienta, niemniej ono u tego klienta nie jest, najgorzej jeśli jest już tą pracą w toku i rzeczywiście na którymś z tych etapów się zatrzymuje. Mówię tu oczywiście z perspektywy zadania, ponieważ zwykle o tym, że zadanie jest zablokowane, mówi nam jednak człowiek i to bardzo często będziemy słyszeć: jestem zablokowany, tak, jestem zablokowana, a więc tak na dobrą sprawę ludzie, którzy będą pracowali nad tymi zadaniami, będą brali to, można powiedzieć, do siebie. Jakie mogą być ku temu przyczyny? Oczywiste, pewnie jak będę to mówił, to powiecie żadna nowość, ale przejdźmy sobie przez to. Bardzo często brakuje nam pewnej informacji. Zakładamy, że mimo iż pracujemy dobrze w oparciu o jakieś fajne, pożyteczne praktyki budowania wymagań biznesowych, czy ich opisywania, to okazuje się, że nie wszystko zostało tam bardzo szczegółowo wyspecyfikowane. Tu pewnie głos rozsądku jest taki, że może nie powinno być zbyt dużym wyprzedzeniem. Niemniej trafiamy na taki moment, w którym albo nie wiemy, bo nam czegoś brakuje, albo nie wiemy, jak to zinterpretować. I niestety musimy o tą wiadomość, o tą informację gdzieś zapytać, tak? To bardzo często nie jest tak, że znajdziemy tą odpowiedź natychmiast, być może nawet ci, których o to pytamy, nie wiedzą natychmiast. I to oczywiście powoduje, że to zadanie rzeczywiście ulega takiemu zablokowaniu. Mamy inne kategorie blokerów, takie kategorie, które powiedziałbym związane są, można bardziej powiedzieć, tutaj będę nawiązywał do branży IT, ale nie tylko, można powiedzieć, z tym, jak wykonujemy tą pracę. Czasami będziemy mieli problem z dostępem do jakiegoś narzędzia, czasami będziemy mieli problem z dostępem do jakiegoś systemu, tak? Jeśli pracujemy na przykład albo zdalnie, co dzisiaj jest pewnie normą, ale też pracujemy z jednej organizacji na rzecz drugiej, to nie mamy pełni uprawnień do tego, żeby dostać się do jakiejś informacji, do jakiegoś systemu, do jakiegoś za pomocą jakiegoś VPN-u, czy za pomocą jakiegoś firewalla, tak? A więc te wszystkie rzeczy związane z jakby zarządzaniem informacją. I tutaj można powiedzieć, mamy informacje, mamy zasoby, chcielibyśmy się tym zająć, ale rzeczywiście gdzieś tam ten przepływ informacji, dostęp powoduje, że to zadanie i my w pracy nad nim też jesteśmy zablokowani.
Gorzej właśnie, kiedy wychodzimy już poza, powiedziałbym, obręb naszego zespołu, poza obręb naszej organizacji, no bo bardzo często to będzie tak, że będziemy też pracować na styku, można powiedzieć, łączenia różnych bytów, różnych platform, różnych systemów. I nawet nie musi być to nasz klient, ale wręcz zewnętrzny byt, czasami to jest nawet konkurent, czasami jest to po prostu wielki gracz biznesowy, tak, jeśli rozwijamy aplikację mobilną, no to czasami, nie wiem, jakaś informacja, jakiś approval mogą być w rękach tak olbrzymich graczy jak Apple czy Google, no i właściwie tutaj nie mamy zbyt wiele, powiedziałbym, siły sprawczej, poza oczywiście jakimś monitorowaniem, dopytywaniem, to już zależy od naszej relacji z kimś takim. Także tych przyczyn, dla których zadanie może być zablokowane, jest całkiem sporo. Ale są też przyczyny, które, powiedziałbym, nie zawsze są tak postrzegane. Przechodzimy teraz pomału do takich, powiedziałbym, miękkich, ale nadal bolesnych blokerów, a więc takie rzeczy jak kompetencje. Być może samo zadanie rzeczywiście jest dobrze wyspecyfikowane i nie jest problemem nasz dostęp. Problemem może być nasz brak wiedzy, brak może doświadczenia z danym systemem lub po prostu, najprościej mówiąc, brak kompetencji. Być może potrzebujemy zaczekać na czyjąś pomoc, albo kolegi, koleżanki z naszego zespołu czy firmy, albo kogoś z zewnątrz. No i tutaj rzeczywiście może to nie jest tak oczywiste, bo powiedziałbym, często takie zadania nie są natychmiast komunikowane jako blokery. Te zadania są, można powiedzieć, na początku traktowane jako takie spowalniające zadanie. Może spróbuję jeszcze tego, może poczytam tam na Stack Overflow, co by tutaj można było, że tak powiem, spróbować, tak? I jakby to nie jest tak, że trafiamy na mur i od razu wiemy, że jesteśmy zablokowani, po prostu spowalniamy się w tej pracy, aż rzeczywiście kilka kolejnych prób, nieudanych, zakładam, doprowadza do tego, że taką rzecz nazwiemy zablokowaną. Tu wcale nie jest oczywiście winą to, że dana osoba nie ma kompetencji, bo nie jest tak, że wszyscy potrafimy wszystko i trafiamy na, powiedziałbym, jeszcze takie bardziej dyskretne powody do blokowania tej pracy, a więc na przykład kompozycję naszego zespołu. Być może jest tak, że w naszym zespole istnieje, można powiedzieć, niezdrowa nierównowaga pomiędzy na przykład osobami, które się zajmują jedną technologią, a drugą, frontendem, backendem, nie wiem, programistami, a testerami, tak, przeróżne tego typu układy, które powodują, że nawet jeśli zadanie zostanie, można powiedzieć, przepracowane przez pierwszą, drugą osobę, a więc na przykład rzeczywiście sam kod aplikacji zostanie napisany, to zadanie będzie oczekiwało na testy, ponieważ testerzy, osoby zajmujące się testowaniem będą wąskim gardłem, przed nimi ta praca będzie się kolejkować. I tu jest to bardzo ciekawe, dlatego że zarówno taką przyczyną blokerów z jednej strony może być powiedzenie, nasza kompozycja zespołu jest taka, gdybyśmy mieli więcej testerów, to właściwie byłoby lepiej i pewnie tak jest, ale też z drugiej strony możemy się zastanowić, czy dzięki wiedzy o tym, jak właśnie nieprawidłowe proporcje są, jeżeli chodzi o ten układ sił w tym naszym zespole, to czy my też podejmujemy się pracy i tutaj to nieważne, czy właśnie komponujemy jakieś sprinty scrumowe, czy próbujemy dowozić pracę w sposób ciągły, czy my się w ogóle piszemy na pracę, którą mamy szansę dowieść, tak? A więc być może kompozycja pracy, którą sobie dobieramy, względem której nawet się zobowiązujemy, jest rzeczywiście w ogóle wykonalna, biorąc pod uwagę, na jakie blokery możemy natrafić systemowo w naszej organizacji. W większych organizacjach pojawi się jeszcze jeden problem, a więc zależność pomiędzy zespołami. Wydaje się, że nawet w dużych organizacjach, które działają zgodnie z jakimiś frameworkami typu LESS czy SAFe, zawsze będą pojawiały się takie momenty, kiedy pojedynczy zespół nie będzie w zupełności niezależny, czy to pod kątem jakiejś wersji kodu, czy to pod kątem jakiegoś środowiska, a tak, żeby nie wchodzić sobie w paradę, tak mówiąc kolokwialnie. I to też może być problem
problem blokowania, bo będziemy musieli na coś czekać, tak? Na dostępność czegoś, na odzew od kogoś. Bardzo często, trochę tak jak w tej rozmowie z Trojem, ta druga strona może w ogóle nie wiedzieć, że nas blokuje. Ta druga strona może nie wiedzieć o tym, że to, że nas zablokowała, to jest dla nas duży ból, dla nas czy dla naszego zespołu, to jest olbrzymia strata albo opóźnienie. Dochodzę w całym tym, można powiedzieć, szeregu powodów, dla których praca jest zablokowana, również do samych opóźnień, a więc można powiedzieć pewnych oczekiwań. No, powiedzieliśmy z jednej strony na samym początku, że tą definicją blokera jest jakby niepożądane wstrzymanie pracy, zablokowanie pracy, ale mam wrażenie, że znów taką nieujawnioną, nieuświadomioną formą blokerów jest w ogóle nadmierne czekanie. No, można powiedzieć, jeśli ja skończyłem teraz pracę nad developmentem i ktoś powinien dokonać przeglądu mojego kodu, akceptacji, no, pierwsze pytanie, czy naprawdę tak musi być, to jest może głębsze pytanie, powiedziałbym ostatnio sprowokowane na pewnym kanale Slacka acc.pl. Bardzo ciekawa dyskusja, jeśli tam jesteście, to polecam. No, a druga sprawa jest taka, że w całym tym układzie, kiedy czekamy na kogoś, no to właściwie jak długie czekanie jest akceptowalne, a jak długie czekanie, oczekiwanie staje się tym nieakceptowalnym, tym niepożądanym. No, możemy powiedzieć, skończyłeś, nie ma nikogo, kto się może zająć tym następnym, być może przez godzinę lub dwie to nie jest jeszcze problem. Okej, rzeczywiście może tak być. Może rzeczywiście większą wartość stanowi to, żeby pozostali koledzy czy koleżanki w zespole dokończyli bieżące zadania, zanim, czyli można powiedzieć dotrzymali swojego osobistego whip limitu, zanim przełączą się na kolejne zadanie, na przykład kontynuację twojego zadania. Z drugiej strony możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której staniemy się troszkę ślepi na to, że to oczekiwanie trwa coraz dłużej i dłużej i właściwie może już powinniśmy powiedzieć, hej, to już jest za długo, ta praca dalej nie płynie, może powinniśmy samo to oczekiwanie w kolejce powyżej pewnego czasu, powyżej pewnej długości zaklasyfikować jako bloker. No i powiem szczerze, że tutaj znów organizacje potrafią być na to bardzo ślepe, bardzo mieć to nieuświadomione. Jak wiecie, ja nagrywam podcast w samochodzie, więc tak sobie myślę, czy to nie jest takie martwe pole w lusterku, tak? Że właściwie my jedziemy, ktoś obok nas jedzie, w sumie jest wszystko dobrze, ale może gdzieś tam z tyłu czai się pewne nieuświadomione niebezpieczeństwo, że nie możemy wykonać takiego manewru jak zmiana pasa bezpiecznie, czego nie jesteśmy w pełni świadomi. I taka przychodzi mi na myśl konkluzja tego, że warto sobie w ogóle, jeżeli chcemy o blokerach porozmawiać w organizacji, to zacząć właśnie od tego, może jest to pytanie dobre na jakieś retro, co my właściwie postrzegamy jako blokery. Jakie elementy muszą wystąpić, jakie warunki muszą wystąpić, żebyśmy nazwali jakiś element pracy zablokowanym. Przypomnę, może jest to po prostu niepożądanie długie oczekiwanie. To nie musi być aktywna blokada w takim znaczeniu brak informacji, ale brak też podjęcia tego zadania, kontynuacji tego zadania przez kogoś innego. Tu wchodzimy w jeszcze, powiedziałbym, taki metapoziom blokerów, dlatego że pojedyncze zadania być może będą osiągały swoją kolumnę done, a więc ten stan, w którym będą kończone. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że one często są tylko częściami składowymi i zablokowanie czy spowolnienie pracy nad jednym elementem może spowodować, że my tutaj będziemy bardzo szczęśliwi, ponieważ i frontend, i backend, i w ogóle cały software będzie zrobiony, ale żeby wypuścić jakąś funkcjonalność, żeby ją umieścić na rynku, udostępnić klientowi, być może gdzieś będzie w ogóle nieuświadomiony dla nas spowalniacz albo już bloker w zupełnie innym obszarze organizacji. Temu, powiedziałbym, służy oczywiście liczenie tego lead time'u i wieku pracy w toku dla takich elementów wyżej poziomowych, całych funkcjonalności, być może inicjatyw, jakichś kampanii, wersji, release'ów. Bo jeżeli zaczniemy patrzeć z tej strony, to rzeczywiście być może otworzą nam się oczy również na takie nietrywialne, nieoczywiste rzeczy, które również moglibyśmy nazwać zablokowanymi. Można powiedzieć, jest bardzo dużo tych kategorii blokerów, jest bardzo dużo przyczyn zarówno wewnątrz zespołu, organizacji, na zewnątrz tej organizacji, które te blokery mogą powodować. Co z tym zrobić? Z wywiadu z Trojem wynika, że przede wszystkim trzeba te rzeczy odnotowywać. I ja również się pod tym podpiszę.
Dlatego, że bardzo często w takim pierwszym dialogu z zespołem usłyszymy o tym, że zadania są zablokowane, że często jesteśmy blokowani. Natomiast w momencie, kiedy chcemy zapytać o to jasne, jak często i na jak długo jesteście blokowani, które konkretnie zadania, czy jest tu jakiś wzorzec, są blokowane, no to okazuje się, że takiej informacji nie mamy. Ta informacja oczywiście czasami przepada, bo jeśli w ogóle tego nie śledzimy, no to ciężko jest oczywiście taką informację odgrzebać. Czasami daje się, można powiedzieć, szczątkowo z dużym trudem, z dużym wysiłkiem, nakładem pracy taką informację wygrzebać z jakichś systemów prowadzenia projektów, czy po prostu śledzenia pracy. Natomiast warto sobie zadać pytanie, czy nie byłoby łatwiej, gdybyśmy rzeczywiście na bieżąco byli wyczuleni na te blokery i te blokery rejestrowali. Dokładnie to usłyszeliście w wywiadzie, jeżeli chodzi o aplikację Blocked Up, a więc nowe dzieło mojego gościa. Zwłaszcza, że w tej wersji podstawowej jest to aplikacja chmurowa, jest to aplikacja bezpłatna. Można tam zbierać, powiedziałbym, dane na takim poziomie naprawdę zanonimizowanym, więc myślę, że w wielu organizacjach mogłoby się to przydać, ale może też warto się zastanowić, czy to musi być ta aplikacja. Tutaj absolutnie to nie chcę, żeby to brzmiało jakieś działanie promocyjne, chcę po prostu pokazać pewnego rodzaju fajne narzędzie, które może być tym, czego potrzebujecie, ale bym też zachęcał do tego, żeby się zastanowić, czy w waszych obecnych narzędziach, czy w waszych obecnych procedurach, jakby pewnych schematach postępowania nie dałoby się tych blokerów rejestrować ich powodów, a więc kto blokuje kogo, jaka to jest kategoria tego blokera, następnie jaki to ma czas trwania. Dlatego, że jeśli zgodzimy się co do tego, że czas to pieniądz, to można powiedzieć, jak przekonać kogokolwiek w organizacji do właśnie innego doboru treści do sprintu, innej kompozycji zespołu, innej polityki przydzielania dostępów do jakichś środowisk czy systemów, jak nie to, że pokażemy, jak w jakimś okresie, miesiąca, może kwartału, sumarycznie wielkie straty, opóźnienia to powoduje. Nie są straty, które są jakieś urojone, one są jak najbardziej mierzalne. Możemy sobie policzyć, o ile szybciej jakiś element znalazłby się na produkcji, o ile szybciej byśmy zaczęli zarabiać, o ile szybciej byśmy dostarczyli wartość, albo chociaż uzyskali informację zwrotną. No i to jest, powiedziałbym, taki znów po angielsku eye-opener, taki trochę otwieracz oczu na te problemy w bardzo, bardzo wielu organizacjach. Musimy te dane zebrać, musimy te dane mieć dostępne, musimy się posiłkować właśnie nie opiniami, a twardymi danymi. I być może okaże się, że te wszystkie problemy, o które dotąd może opowiadaliśmy sobie o nich na retro, jako nieusuwalne, jako systemowe, jako można powiedzieć takie wszyte w to, jak funkcjonujemy. Być może nie wszystkie naraz, tutaj nie chcę obiecywać hura optymistycznych rozwiązań, ale być może niektóre z nich rzeczywiście da się powoli systemowo z tego naszego środowiska wyrugować, usunąć, czego Wam wszystkim życzę, dlatego że myślę, że bycie zablokowanym, czy pracowanie nad zadaniem, które ulega zablokowaniu, wszystkim profesjonalistom, a tak lubimy się postrzegać, myślę, że przysparza frustracji, tak? Myślę, że powoduje, że czujemy się bezsilni. To oczywiście nie jest ani motywujące w pracy nad tym zadaniem, ani w podejmowaniu następnych, ani w, można powiedzieć, uczestniczeniu w tym procesie doskonalenia. Więc zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do tego, żebyście się zastanowili, jakie przede wszystkim sytuacje obecnie w swojej firmie nazywacie blokerami, czy one są rozumiane tak samo przez wszystkich, czy nie jesteśmy tutaj ślepi właśnie na takie, może powiedziałbym, dyskretne formy zablokowania czy opóźnienia, na tyle, powiedziałbym, chorobliwego, że już takiego, które powinno być rozpoznawane jako blokery. Następnie podzielenie ich na pewne kategorie, na zobaczenie relacji, kto kogo rzeczywiście z jaką częstotliwością i długością w organizacji blokuje. Być może podzielenie ich na kilka takich, można powiedzieć, obrazowo wiaderek i próba analizy tej sytuacji w jakimś ujęciu dłuższym, niekoniecznie tygodniowym, być może miesięcznym, pewnie najdłużej kwartalnym, żeby zobaczyć, jakie trendy, jakie problemy się w kwestii tych blokerów pojawiają. Jeśli
taką praktykę już macie w swojej firmie, w swoim zespole, to proszę podzielcie się. Być może macie jakieś fajne praktyki, jak robić to w innych narzędziach, niekoniecznie z użyciem tego Blocked Up, które tutaj strojem Wam przedstawiamy. No, to może być rzeczywiście ten right click i flaga i komentarz w Jirze, to mogą być jakieś inne metody, którymi sobie te rzeczy zapisujecie, tak żeby one były potem w jakiś sposób agregowalne i możliwe do poddawania analizie. Jestem ciekaw, czy i jak właśnie tego typu rzeczy robicie. Ojej, dużo treści. Mam wrażenie, że dzisiaj szybko mówię. Tak jak będziecie puszczać podcast na przyspieszonym tempie, to może będzie za szybko. Tyle na dziś, moi drodzy. Niedługo kolejny odcinek. Tym razem będzie to odcinek pewnie bardziej autorski. Natomiast w przygotowaniu jest też odcinek, powiedziałbym, taki społecznościowy, dlatego że w ramach grupy, którą prowadzę, Lean Coffee Wrocław, zbliża się na początku lutego spotkanie, w którym nagramy sobie kilka pytań i odpowiedzi na żywo od uczestników tego spotkania i spróbujemy z tego wyedytować taki odcinek, w którym niech te pytania i odpowiedzi znajdą się dostępne dla szerszego grona, a więc dla wszystkich. Tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jak zwykle mówił do Was Radek Orszewski. Pozdrawiam. Dobrego odsłuchu.